Alguna vez te has preguntado por qué ella nunca te escribe primero, pero tampoco después de tu vida? Respond tus mensajes. Sigue mantén el contacto. Pero llamaste el primer paso. Y esa contradicción vuelve locos a muchos hombres. ¿Por qué una parte ti piensa? Si no lo importara, ya así habría ido. Pero otra parte susurra. Si realmente lo importara, ¿por qué nunca me busca? Ahí empieza el desgaste emocional. Empiezas a justificar. A interpretar señales. A leaner silencios. A perseguir una conexión que tal vez solo existe porque tú sigues sosteniéndola. Pero escucha esto con atención. Cuando una mujer nunca inicia el contacto, no solo está revelando algo sobre su interés. También está revelando algo sobre la dinámica que tú permitiste. Porque en el momento en que siempre eres tú quien escribe primero, quien mantiene viva la conversación, quien pregunta, quien insiste, quien reaparece, ella aprende que no necesita hacer ningún esfuerzo para conservar tu atención. Eso cambia todo. La mayoría de los hombres responde al silencio de la peor manera posible, intentando compensarlo. Mandan más mensajes. Buscan más conversación. Dan más energía. Más atención. Más disponibilidad. Creen que el esfuerzo extra despertará interés. Pero normalmente ocurre lo contrario. Cuanto más persigues, menos valor tiene tu presencia. Porque aquello que siempre está disponible deja de sentirse especial. Que aparece una verdad incómoda. Muchas conexiones no mueren por falta de sentimientos. Mueren porque un hombre de demasiado, mucho después de que ella dejó de invertir. Imagina esto. Te despiertas. Revisas tu teléfono. Nada de ella. Sientes ese pequeño vacío en el pecho. Así que decides escribir primero otra vez. Buenos días, smiley face. Ella responde horas después. Hola. Seco. Corto. Sin energía. Pero tú vuelves a intentarlo mañana. Al siguiente día también. Sin dar cuenta, creaste una rutina donde ella no necesita acercarse. Porque sabe que tú siempre lo eres. Eso no crea atracción. Crea comodidad. La atracción necesita reciprocidad. Movimiento mutuo. Interés mutuo. Cuando una persona core emocionalmente mientras la otra apenas camina, la conexión deja de sentirse natural. Empiezo a sentirse forzada. Por eso el primer cambio que debes hacer es este, deja de leaner el silencio automáticamente. No escribas solo porque te incomoda la distancia. No busques conversations solo para sentir alivio. No uses los mensajes como una forma de validar que todavía lo importas. Deja espacio. Porque el silencio revela cosas que el esfuerzo constante oculta. Cuando tú dejas de perseguir, finalmente puedes ver si ella realmente quiere acercarse. Que está la diferencia entre un hombre emocionalmente fuerte y uno dependiente. El hombre dependiente usa la atención para no sentirse olvidado. El hombre fuerte observa quien invierte en tener que suplicarlo. Eso cambia completamente tu energía. Porque cuando tu estado emocional depende de si ella responde o no, ya no tienes control sobre ti mismo. Tu paz queda atrapada dentro de una notificación. Las mujeres lo perciben. Perciben la ansiedad. La urgencia. La necesidad silenciosa de validación. Aunque no lo digan, eso reduce la atracción. No porque son crueles, sino porque la dependencia emocional nunca transmite fuerza. Ahora escucha esto con mucha claridad. Su respuesta no determina tu valor. Solo revela su nivel de interés. Nada más. El problema es que muchos hombres interpretan cada mensaje como una evaluación de su importancia. Si ella responde rápido, se sienten elegidos. Si tarda horas, sienten rechazo. Si deja el mensaje en visto, sienten ansiedad. Si terminan entregando el control emocional completo a alguien que quizá ni siquiera está invirtiendo de verdad. Por eso debes recuperar tu centro.
Tu energía. Tu enfoque. Tu vida. Vuelve a tus metas. Tu rutina. Tu trabajo. Tu cuerpo. Tus amistades. Tus proyectos. Porque un hombre que vive pendiente de una respuesta termina perdiéndose a sí mismo. Y curiosamente, cuando dejas de obsesionar con su atención, es cuando muchas veces ella empieza a notar tu ausencia. Porque ahora ya no eres predecible. Ya no eres la notificación garantizada de cada mañana. Ahora existe espacio. Y el espacio crea contraste. Sin contraste nadie puede extrañarte. Piensa en esto. Si comes tu comida favorita todos los días, eventualmente deja de sentirse especial. No porque cambie el sabor, sino porque desaparece la escasez. Lo mismo ocurre con tu atención. Demasiada disponibilidad destruye el impacto emocional. Muchos hombres creen que estar siempre presentes demuestra amor, pero en exceso solo elimina el misterio. La mujer nunca tiene tiempo de preguntarse por ti, porque aprecias antes de que pueda sentir tu ausencia. Y que esto lo importante. Alejar no significa castigarla. Significa dejar de sobreinvertir en alguien que no está igualando tu energía. Eso no es manipulación. Es autorrespeto. Porque es una conexión solo existe mientras tú la sostienes.